여호와의 신의 영어를 하는 것이 아니죠. But if we're talking about Baal, 그래서 우리가 바알에 대해서 얘기할 때는 then we have to manufacture something for Baal to do. 어떤 바알이 할 수 있는 어떤 일들을 줘야 될 거 아니에요. So we have how to think positively. 그래서 우리는 좀 이렇게 좀 긍정적으로 생각하기 시작했어요. We have how to really you now have yoga in church. 이 교회에서 또 요가에 대해서도 그렇고. Yoga is a doctrine of Baal. 그 바알의 정신을 따른 운동이에요. We also have all kinds of wickedness happening in church. 교회 안에 있는 어떤 악한 행위들. You now have boys and girls dating and committing fornication, and they're supposed to be holy. 어떤 이제 나이 어린 자들이 같이 간음을 하는 거. A married man with a married woman. 아직 결혼한 사람들끼리도. That's what you do when you worship Baal. 그것이 다 그 바알을 숭배하는 일 중에 하나였어요. You cannot, when you have the worship of Baal, 어떤 바알을 예배할 때 money is the currency amongst the churches. 그 돈이라는 것으로 움직이기 시작해요. Because Baal cannot do anything for anybody. 그 바알은 아무것도 할 수 없기 때문이에요. Baal is an idol. 바알은 그 우상이에요. So how did it go wrong? 여기서 무엇이 잘못됐을까요? The church of the synagogue of Satan. 그 사단의 회당에서 The scripture says in Revelation 2:9 and 3:9. Revelation 요한계시록 Judaism 유다 kept persecuting the church of Yehoshua. 그 교회 예수님을 따르는 자들을 핍박하기 시작했어요. It says when they kill you, 그리고 그들 죽일 때 사람들 they will think and believe they're doing Yahweh service. 그것이 하나님을 위한 것이라고 생각을 했어요. That's John chapter 16 verse 2. What do we have? 여기서 보면 We begin to see the mystery of iniquity at work. 그 죄가 일을 하고 있는 것들을 보게 돼요. So 70 AD 1780 70 Rome comes and destroys the temple of Israel. 그래서 로마 제국이 이제 이스라엘을 정복하죠. And Israelites scattered to the ends of the earth. 이스라엘 사람들이 전부 다 온 세계로 이렇게 흩어져요. Then what do we have? 그리고는 어떤 일이 있죠? Judaism is the religion of Israel at the time. 유대이즘이 The religion of Israel at the time. 그 유대이즘이 이스라엘의 종교였었는데. And Judaism got a bright idea. 그래서 유대이즘이 그 어떤 아이디어가 생겼어요. We will end the gospel of Yehoshua forever. 이제 내가 예수의 그 복음을 완전히 끝내버리겠다. And what did they try to do? 그리고는 어떻게 했죠? They decided that they're going to start a church. 그리고는 교회를 시작하기 시작했어요. And they wrote the first. They wrote the documents for the new church. They were started. 그 교회에 대한 글을 쓰기 시작했어요. Guess what that church is? 그 교회가 무엇인지 아세요? Can anybody guess? Huh? The Catechism of the Catholic Church says Judaism started the Catholic Church. 그래서 카톨릭 철치가 시작되게 된 거예요. I'm not telling you something you should. Where did the Catholic Church come from? Judaism. 유대이즘에서 카톨릭 교회가 나왔어요. Babylon. 바벨론. I cannot overcome or defeat the church of Yehoshua. 내가 절대로 여호와의 교회를 이길 수 없으니까. So I'm going to start a church that will take over and become the church that we will recognize. 그 바알을 recognize 하는 어떤 유대이즘을 만들기 시작한 거예요. So Judaism started the Catholic Church. 그래서 카톨릭 철치에서 유대이즘이 시작됐어요. Now that you have the church of Yehoshua on the ground, 예수님의 교회가 이 땅에 있었을 때, the way you have two churches in China. 그 교회 Sorry if you're Chinese, I'm sorry, but they have two churches in China. 중국에도 교회가 두 개가 있는데, Government church, 그 정부가 운영하는 교회가 있고, and born again church. 진짜 거듭난 자들의 교회가 있어요. Born again church on the ground.
그 거듭난 자들의 교회는 이 Government church recognized by the state. 그 위에 있는 교회들은 정부가 So now you have two churches. 거기에도 그 두 교회가 있어요. The church of Yehoshua that preaches that Yahweh came in the flesh. 그래서 예수님께서 이 몸을 입고 오셨다는 복음을 가리키는 거듭난 자들의 교회가 있고 Died on earth, buried 3 days in the ground, and rose from the dead. 그래서 그 예수님께서 장사 지낸 바 3일 만에 부활하시고 승천하셨다는 Now, 메시지를 전하는 교회가 있고 the new church could not agree on what they were going to say. 근데 그 정부가 운영하는 그 새 교회는 그런 내용들과 So the emperor Constantine, who said he became a Christian without even hearing the gospel. 그 복음에 대해서 듣기도 전에 You all know the story. You all know these things better than I do. Constantine became a Christian without hearing the gospel. 그래서 컨스탄틴 황제는 이 복음에 대해서 들은 적이 없이 그리스도인이 된 거예요. He's in the battlefield and he sees an Egyptian ankh that says reincarnation and resurrection in the afterlife, no death for unbelievers. 그래서 그 컨스탄티가 그 어느 전쟁터인가 어디인가 그 애굽 사람을 만났는데 거기서 어떤 가르침을 받기 시작했어요. And he became a Christian with a vision from the devil. I'm sorry. Vision from the devil. 그래서 그 사단이 주는 환상을 보고 So he says, I'm a Christian now, yay! 그것을 이제 영원히 몸이 산다는 어떤 그런 말을 듣고 자기가 그리스도인이라고 And he took water, all his generals of the army, he became a Christian. 그래서 그가 그리스도인이 돼가지고 물을 가지고 And he began to baptize people. 그 사람들을 침례를 주기 You're a Christian 시작했어요. now. I don't care what you believe, but you're now a Christian. 네가 뭘 믿든지 상관없이 난 너. I don't care what you believe, but you're now a Christian. 다 크리스천이 됐다라고 선포하기 시작했어요. After he poured that water on everybody, they say, now we're a Christian army, yay! 물을 뿌리고 침례를 세례를 주고는 다 크리스천이 됐다고. And he conquered the city of Rome and became an emperor. 그리고 그가 로마를 이제 제압하고 황제가 됐어요. This unbeliever devil man calls a meeting called the Council of Nicaea. 그래서 어떤 모임을 갖기 시작하는데요. And they say, now we are going to decide without Bible, 성경하고 상관이 없이 우리가 어떤 결정을 내리는데 without gospel. 그 복음하고는 상관없이 We're going to decide what a Christian is going forward. 이제부터 그리스도인이라는 것이 무엇인지 내가 제 의미를 결정하겠다고 하는 거예요. And they put together an agreement. 그리고는 동의하기 시작했어요. That has nothing to do with Bible. 이 말씀하고는 상관이 없이. Called the Apostles' Creed. 그게 사도신경이에요. What do we see in the first sentence of the Apostles' Creed? 그 사도신경을 보면 어떻죠? I believe in. Come on, you know this thing. I believe in God, right? Yeah. Despite the word God is the Assyrian deity. 사도신경이 보면 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며라고 나와요. Creator of the heaven and the earth. 이 하늘을 천지를 만드신 하나님 아버지. In some part of the agreement it says, I believe in the Holy Roman Catholic Church. Really? How do you become a believer in the Holy Roman Catholic Church without gospel? 왜 어떻게 복음을 한 번도 들은 적이 없이 하나님을 믿을 수 있겠어요? And now all the denominations came out of the same thing. 이제 그 가르침이 거기서 나와서. Now watch this. When Protestantism came out of the Catholic Church, starting with Luther, 그 루턴을 통해서 그 캐톨릭 교회에서 개혁을 했을 때, the Catholic Church came together again and had another meeting 그래서 다시 캐톨릭 철치가 모여서 미팅을 했어요. called the Anti-Reformation Movement. 그 개혁을 반대하는 모임으로 모였죠. What did they say in that agreement? 그 동의서가 어떻게 써 있냐면 We do not believe that anybody could be saved by faith. 어느 누구도 믿음으로만 그 구원을 얻을 수 없다라고 동의했어요. In 1995,
이게 1995? The 1995. 1995년 The Catholic Church and the Lutheran Church signed an agreement that Lutheran Church is now Catholic. 루트론 교회가 이제는 캐톨릭 교회가 됐다는 것을 사인을 했대요. In 2014, 그러니까 감리 교회가 just 2014, 2014년도에는 the Evangelical Church, 그 이반젤리컬 처치가 Episcopalian Church, 교회와 에피스토코 교회와 Episcopalian Church, Southern Baptist Convention, 그다음에 침례 교회 종류가 Methodist Church, 그다음에 감리 교회, Presbyterian churches, 장로 all the churches, 모든 교회가 Church of God in Christ, signed an agreement with the Catholic Church that they are now Catholic. 그래서 그들이 캐톨릭 교회와 사인을 동의를 했죠. 다 캐톨릭 교회와 같이 하겠다는. What is going on here? 지금 여기서 무슨 일이 일어나고 있는 걸까요? 1995, 1995년 the Lutheran Church and the Catholic Church are now Catholic. 그래서 루터론 교회와 캐톨릭 교회가 이제 하나가 되었습니다. So they say we no more Protestant because the people who protested are now Catholic. You can't have Protestants anymore. 그래서 개혁을 하던 사람들이 더 이상 개혁할 필요 없이 캐톨릭 교회가 된 거예요. In 2014, 2014년 all the other Protestant churches signed an agreement with the Catholic Church. I'm not telling you a story. You can Google it. It's on Google. Sign an agreement 나와요. that all the churches now are Catholic. 그래서 많은 교회들이 캐톨릭 교회와 이제 동의를 맺기 시작했어요. Now the question I have to ask you is this. 그래서 이런 질문들을 하셔야 돼요. The same 2014. 2014년 Pope Francis says that no man can come to the Father by the Son, by the Messiah alone. You need the church to come to the Father. 그래서 이제는 더 이상 예수님을 통해서 하나님께로 오는 것이 아니라 교회를 통해서만 올 수 있다라고. In the same 2014, 2014년도에 Pope Francis says 그 프란시스라는 분이 again, 또 말씀하시기를 Satan is powerful, 사탄이 얼마나 능력이 있는지 사탄 and Yehoshua was a failure. 그리고